What is your name? Shizina. Shizina. It's a beautiful name actually. Very boys. What is this? Now next you start whistling also. Now we are talking. So I believe as an actor, you should always challenge yourself because. It's almost 12 plus years actually industry and I am almost touching 40 films. And in the journey I started with commercial films. I did offbeat films. I did really glamorous roles, de-glamorous roles, homely roles. For a point, then I did drug maybe. So I always kept challenging myself as an actor because I was like, excitement where in the world player for me. And when you're getting a golden opportunity as an actor, you should be able to mold into any character that the director gives you. So in the film lab, when Balu Narayan reached out to me for the film, I get more excitement actually because one, it's not just like another journey film or travel film, but in the film lab, very, very level emotions okay. It is like it is happiness, sadness, emotions, helplessness, anger, violence. Very, very level emotions okay. Performance ki must open karke. And for me, I believe that Malayalam industry the technicians and the storytelling, writing, direction, technically very much mind for all the people. That is why it is so exciting to do any Malayalam film. And when it was a bilingual, in the film both the states culture portray language emotions. So for me that was really exciting as an actor. And we never intended for it to be a parody of film. We just very clearly wanted to do a good subject because namak theriyum or nalla subject nalla content irukanga you always be able to reach the audiences because today audience is universal. So for me the challenge was that it was just not acting in your language or doing a bilingual film. In the performance, in the look, in the action, in the emotions, in the complete journey in Kannada for this character called Sheila. That is what excited me to do. But you have a beautiful name. And the people are Sheila. Sheila. Everybody is not Sheila Pradhan. You're obsessed with Sheila. പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഷീലയുടെ അംശം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ടോട്ടലി സിനിമ അറിയാവുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയ്ഡുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാതെ ഒരു കുട്ടി ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊന്നുമല്ല ഒട്ടുമിക്കവാറും സ്ത്രീകൾക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പ്രശ്നക്കാരാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വേൾഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചത് തന്നെ ശരിക്കും തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഈ സിനിമയിൽ ട്രാവൽ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ വിട്ടേക്കാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഷീല പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയറക്ടർ ആ ഫസ്റ്റ് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കഥ കേട്ടതിൽ ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറെ 10-20 വർഷമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട്. കിസാൻ മുതൽ ഇങ്ങനെ സിനിമയില് വളരെ എബിസിഡിയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചെറുകഥ പോലെ ഈ സബ്ജക്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇത് സിനിമ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേഞ്ചിൽ റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കിയത്. പിന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്തു തന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ബാംഗ്ലൂർ കൂടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ കമ്പനി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് എളുപ്പമായി. അങ്ങനെ രാഗിനിജിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എത്താനും പറ്റി. ഈ സിനിമ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത എടുത്തത്. പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിഫിക്കൽട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു സിനിമ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലേഡി ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഫുൾ ഡേ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും വൈറ്റ് മാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ളവർ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതല്ലേ ആ സിനിമ തീർക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകൃതി കൂടെ അനുകൂലമല്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. നല്ല തണുപ്പത്തൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നടുവേദനയൊക്കെ ഭയങ്കര പെയിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ. അതെ ഞങ്ങൾ
അതെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞത് വളരെ പറയണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ അത് കാണാനുള്ള ഇതുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടില്ല കണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോ. എന്നാലും സിനിമ കണ്ടപ്പോ അത് എല്ലാം അത്രയും നന്നായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്രൂവിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസർ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അതിനൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ 23-ാം തീയതി ഫംഗ്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ലോഞ്ച്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും ഉണ്ടാവും, റിയാസ് ഖാൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ മഹേഷ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ മാക്സിമം കന്നഡയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൂടെ നമ്മൾ എത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടാവണം. മറ്റ് സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും ഇതുപോലൊരു സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തരണം, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ രാഘവജിക്കും ഇവിടെ ഒരു നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ബാക്കി അവിടെ ഒരാൾ റെഡിയായിട്ട് ചോദിച്ചു. മലയാളത്തിൽ ലേഡീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡിഫറൻറ്റ് ഷീല മൂവിയിലുള്ള ആക്ഷൻ ഓർ മേക്കിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ്? Everybody thinks that they're. Are you ready for the answers? So the answer to your question, sir, is everybody works hard because they think that their film is special. Inga confidence irukku, inga film la nariya points irukku, nariya content la, locations la, inga storytelling konja different romba different irukku. And you know a special point enna technically this film, the second half of the film is completely shot on torchlights, your lighter and your matchsticks. Only light use pannala. This is an exclusive point that I'm really into. And in the film the kind of more than dialogue, storytelling or enna two types irukku epovume. Or storytelling dialogue form la irukku, storytelling emotional form la irukku epo. And I believe that emotional form la storytelling epovume vere madri irukku, vere level irukku. You need really to pay attention. And adu innu different ah irukku. So in screenplay la we have tried to communicate through emotions, through action, through intensity. And nariya action sequences irukku, nariya commercial elements irukku. Because when a woman reaches a point of helplessness, a maximum limit point of helplessness, adu enna madri I always believe that a woman has all rupa. Or lady la Durga rupa irukku, Kali rupa irukku, Lakshmi rupa irukku, Saraswati rupa irukku. So and madri we are trying to just portray different formats and points in the film, and that I think will relate to the audiences. Happy sir? Ma'am, one question. Thank you, darling. Keep smiling. The poster എല്ലാം പാക്കുമ്പോഴേ இந்த போஸ்டர் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹார்டாയി தோணியிருக்கு. ரொம்ப வயலன்ஸ், எவ்வளோ வயலன்ஸ் இருக்கா, எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியாச்சு? மேம் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கேன். நான் இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 to 10 இன்ஜுரிஸ் ஆச்சு. பிகாஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் லைக் வாஸ் ரியலி கோல்ட். And like most of the film அந்த VMS we shot in the tea estate. 140 years old Misty Habit Vandi Perlas tea estate irukku, so we shot there. And the timings enna 12 hours 14 hours every day, every night starting from the day which is good. And gruesome intense action sequence irukku film la. And marks, injuries, and the madri rumba very madri on different levels of intensity. So end le extreme that you're seeing. So it begins with the basic and then it goes to an extreme level of intensity. So andu or character pannana and only shoes podile for the second half, or costume and the blue costume I shoot pannirken. I've shot the complete second half la neenga paathana when you see the trailer and when you see the content that's coming ahead, it was very intense. And now I'm a very happy person. In the personality and I'm a happy-go-lucky person, positive, I have to keep smiling. So in the one character, or character, it's never going to be easy.
And because of the intensity way, so you have to be molded in that character, and the involvement through my important in the character. So it was quite intense for me to do. And when you see the film, you realize that that involvement was really gruesome for us. Weather conditions, or December, January, weather, and it's a hill station. So all those things, but I think that hard work panano, it was because there was so much involvement from Riaz or from Mahesh or from the director or from the technical team, from the producers. They were always there. So for a team effort, it was quite an extreme shooting for us. And at the couple after shooting, so we shot one schedule for about 40 days. At the couple, 10 days actually to come out of the character. Because it was that intense a character and that intense a performance. And in a life, I, as a woman, not as an actor, in the film, kunja points and situations, I really connected and emoted to those emotions. So, Andamadri, it was quite a thing to do. Sir. You look like the end. Like this. What is your experience about acting with Laratar and Mammootty? What time I was wondering why nobody asked me that question. So, firstly, to begin with Mohanlal sir, I think that he's one of the most coolest people I've ever met, seen, worked, and had the honor to work with. And Kandhar time he was full shooting now. I think Uti at the time I was very young, and on the film there was Mohanlal sir, Amitabh Bachchan sir, there was Sumalata ma'am, and Periya Ganesh Venkatraman. So and the star cast, the situation, it was like a blessing to me to first of all work with him, and he's so humble and so fluent in his work. And of course, being over time, for a minute, I didn't feel like I'm working with a superstar like Mohanlal sir. And he's so chilled out, and he's like, he'll keep asking you, he's so warm. And I think the reason why they are superstars and they are so big is because they are humble. And I think it was the first entry film I got to work with somebody like Mohanlal sir. It was truly a blessing. It was a really experience. And the whole team was really nice. And I think numbers of hundreds at the Mammootty level, we were shooting in some chocolate factories on the fresh donuts, and full team was after me. So he used to always keep feeding everybody. So it was really nice. Then coming to Mammootty sir, I mean, Nijama, I may have done some, punya or something to be working with these people. He is, when you meet him for the first time, a strict actor. He will not speak. He speaks very less. He's very, limited speaker and very, very to himself. And the couple of slower, if you, when you start talking to him, interacting to him, then he's like a teacher, like a headmaster. He'll teach you if you're doing something wrong or when you're saying a dialogue or expression. But we became like family, and he is a very, very level of stardom in Kangana. They are the epitomes of the industry. So I'm very small to be speaking about such highly talented and highly like such big personalities. But Rumanala, I was like, it was like a blessing come true. And they're completely different from one another. But it was fantastic to work with. I learned so much from Mammootty sir. Like just out in the general personal, he is always talking and teaching you something about the industry. And I think it's fantastic. So it was great. Thank you. Hang on. Since you work with Mammootty, and you like Malayalam, right? Still, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അധികമായി. So ഇതിന് പിന്നെ try ചെയ്തു. Have you not tried? You yaar cake lene thi na enna parano solanga. I was actually after that it was actually nariya ads panne. I did a lot of ads and photo shoots for multiple brands like your Kalyan, Pothis, your Konsavala Bhimas, and multiple ads alla panne. But then I got a little busy with Kannada. And the timeless shift in actually I started doing action films. So on the time like Ravani IPS panna, another Kaprona, and next year, action films like immediate shift actually. So I got really busy with action films in Kannada. At the Kapro, I was doing something in Tamil,
So I didn't get the time, and after 2 years COVID the full ella spoil achi. So I think, and also I feel there is always the right time and the right film. If we a year like 10 films and those films are not worth the while and worth the script or worth the time, I don't think I would want to do something like that. But I'm glad that I'm back with Sheila. And like the Malayalam audiences have given me so much love. And in the film is really special to all of us. So I'm definitely going to do more films, and I will be speaking with you like the way you speak Malayalam soon. I learn from everybody. And language is very important. So I mean, I would love to speak, because I think language connects you with your audiences. Audiences, language the feeling very madri. So I would like to sit on the floor, have one chow with more fans, and talk in Malayalam. That would be amazing. As you said before, you have been here for a long. So do you prefer to watch Malayalam films? Can you name some of them? Moreover, do you have Alagil, and which is the Malayalam actor you really want to work with so badly? So badly? Yes. Are you asking me about working so badly? That's such a wrong question. I mean, you really want to work with What's your name? Ajish. Ajish. So your first question was that do I watch Malayalam films often? Yes. I have seen Lucifer, I have seen Big B, I have recently watched the Kerala Stories. I watch languages, I watch films no matter what the language barrier is. I think we're film park and all that, language doesn't really come, but I think one of the best films that are made content-wise are Malayalam films. And I say it with a lot of pride. Ipo, your second question. If I tell you one name, then what? Other people feel bad. Who's your favorite actor here? Fahad Fasil. Okay, I want to work with Fahad. I think Fahad is very talented. Dulkar is extremely good. I am going to take everybody's name. I think that is the safest option to do. Because this is like a question that is asked to me everywhere. Who's your favorite actor? It becomes biased now, and all the other people will feel bad. Right or wrong? Yes, yes. But I think Fahad is extremely talented. I remember seeing a very old film. One of the first Malayalam films that I saw was 22 Female Ko Time. And I fell in love with the film. So, I mean, we were intending to do it in Kannada and in another language, but it didn't work out. I mean, Fahad is fantastic. It would be amazing. And Prithvi Raj is really good. Everything. I mean, there is a lot of... all of them are so good. Yes, I would love to work with anybody. Happy? Oh, yes, yes. Which is your favorite Malayalam movie you watched recently? I'm telling you, the Kerala Stories. That is the one film that I saw. And I also have a very mixed opinion about the film. Yes. Because it's I think by opinion. It's each person to their own when they watch a film. So I found some facts really good. Performances are very good. But I don't know if so. It's also the way the director is trying to tell the story, right? So I wouldn't want to comment too much about it. You would make me say something and you'll become a controversy. Thank you. Ma'am, I have a question for you. What are the qualities that you adore from Sheila in the character? Can you repeat yourself then? Okay, what are the qualities that you adore from Sheila? The qualities that I adore, I think her spirit of even being at the weakest and not giving up. I think the quality not only in a woman, also in a man, in anybody. See, or a situation if you are feeling low, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ good situations down, bad situations down, and the good situations ನಮ್ಮ success celebrate பண்ணலாம். And the bad situations we can feel bad about it, we can feel low, we can feel anxiety, we can feel helpless. ಅದು human emotions எப்பவுமே. So for me, I relate to Sheila because at any given point in your life, if you feel like you're helpless or you don't have any other way to go out of,
it's okay to feel low, stop and feel like, okay, okay, but you should just move ahead. So never give up. That is what I feel will be the biggest inspiration for me from Sheila. നോർമലി ഒരു സിനിമ ഒരുപാട് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നു, നോർമലായിട്ട് മെസ്സേജ് സ്ട്രഗിൾ വരുന്നു, പിന്നീട് അവരുടെ സർവൈവൽ അല്ലെങ്കിൽ റിവെഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറികൾ അതിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു ഇതാണ്, അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഷീല. Indian movies, especially on the Kannadam, I'm kept a happy ending now. I think it's like, oh, right. So yes, it is similar as to the ending will make you happy, and I can't say it's on the same lines, but cinema card. Sit down.